Imaginează-te Roma antica, colon impunitor, architectura grandiosa, battaliae erois, discursori senatorial care o mode lat lumia. Majoritatea dintre noi avem o imagine destul de clara a imperiului Roman, o cradle a civilizatie, un far de dreptate si democrati, o societate care a dat lumiae dreptal, architectura si limba pe care inca o vorbim astasi. Este o imagine formosa, idealizata, pe care o invadam in scoli si pe care o vidam in filmil de Hollywood. Dar cear fi daca tis spun ca asiasta imagine, desi partial adverata, ascundo inteneric profund, un system de exploter humana atat de incapacitat, incata fost sturs in mod deliberat din narrationil noster historis? Acum, incide ocii pentru o clipa. Nu te gondi la Colosseum si la gladiatori. Gandes te mi degraba la o casa romana orcare, intr un quartier residential linistit. In spitels adurler inalt, in tessera, triesc zisi de oamini care nu sunt considerati oamini. Sunt sclavi. Proprietate. Exact cum ai cumpra un animal de munca sau un obiect de mobilier. Assesti oamini, barbati, femii, caer si copiae, o fost smulsi din casil lor, din familial lor, din terrel lor, si aduci asi pentru a servi. Pentru a munci pana la epuizar, pentru a indeplini oris capriciu al stepanului, pentru a fi, truperi la dispositi. Si asi adjungem la inima problemai. Pentru ca, in societatea romana, sclavia nu era dor o problema economica sau sociala, era un system de putere absoluta, un concept numit dynamis. O putere care nu era limitata de legii sau de morala, ci consfințita de ele. Stapanul via dreptul de viata si de morta supra Sclavilor si. In propria casa, el era unzumic, iar toti cei din jur, inclusive copiae si socia sa, erau supusi. Asiasta structura de putere accrete un abis inimaginable inter cei privilegiati si cei exploitati. Dar sa nu te insuli. Abusal nu se limita la munca fortata sau la batai. Nu, a fost siva multiple mi profund si mi întunecate. Am vorba despre dynamis, putere absoluta. Si asiasta putere se manifesta, in mod systematic, si prin corporal salora considerati proprietate. Privilegial sexual ale stepanilor nu erau exceptii isolate, ci part integranta a systemului. O fost un instrument de control, de omelinta, de affirmare statutului social. O fost, de fapt, unul dintre pilonii pe care sa construt asiasta civilizati pe care o idealism atat de multiple. Si acum vine intraberia durerosa, dar necessara, de ce nu stim asta? De ce historia nea transmis o imagine atat de deterpita a Romii? De ce assest practici brudale o fost sturs din cartel de istorie, din filme, din constienta collectiva? Raspunsul este la fel de simplu cat si ingrigerator, pentru cane este mi confortabil sa idealism tricutal. Pentru cane place sa credum ca civilizatil Mario Fost, in essenta, bun si progressist. Pentru ca recunoasteria asis t realitati near forta sane confrontum cu faptal ca idealurile pe care luclatim astasi, democratia, egalitatea, dreptural omului, o radicini putridis. Dar astasi, am venit sati spun altiva. Am venit sati erat cialalta fata a medalii. Fata întunecate, durerosa, dar reala a Romii antis. Vom explora impruna cum sclavia nu a fost dor o instituti economica, ci un system de putere care a permis exploitaria corporala si sexuala systematica. Vom examina dovizile historis, scriral vremii, marturial care o superviatut timpului si care ne erita adaveral brut. Vom demonta matural si vom confronta realitatal pe care historia officiala a alesh sa lu ignore. Assesta nu este un simplu exercitiu historic. Este o călătorie spre intelligeria mecanismelor puteriei, a modului in care privilegial sexual a fost folosit ca instrument de control de mi de ani. Este o provocare la privia cu ochi critici, fara nostalgie exagerata, si a recunoast ca idealurile nostru contemporane o fost construt pe fundatii fragil, uniori caer pe sufferinta altora. Daca esti gata sa pui la îndoială tot ce credii ca stai despre Roma antica, daca esti dispus sa in fronti o realitate incomoda dar essentiala, atunci continua cu mine. Pentru ca dor prin intelligeria întunecatelui din trecut putem lumina presental si construi un vider cu adevărat human. Draga spectatorul. Verifica daca esti inca abonat la canal.
Unyori, Abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand. Profita de ocasi si divino membru al canaliului. Ca membru, via part de beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenucului nostru fara reclam. In plus, podi sustin munca noastra devenin sponsor al canaliului cu un a multimesc. Spurginal tau ne ajuda sa investim in instrument mai bun sa imbunitatem calitatia productii. Alaturiti nua in asiasta calatori sifa part din communitatia noastra. Si spuneni in commentariae din ce oras asculti asiasta poveste sice ora este acolo acum. Haydati sane aprofundum acum in inima asisti structuri sociali rigide care permis astfelde abusuri. In Roma antica, societatea era construta peo ieri implicabila, unde ficere via local sau predefinit. La baza asisti pyramid esse flau Sclavii, considerati nu dor inferiori, ci complet lipsitae de humanitate in ocii legii. Pentru Romani, Sclavil nu era o persona cu drepturi, cio resursa, o proprietate, exact cum ai compra un animal de munca sau un obiect de mobilier. Asiasta mentalitate nu era dor o attitudin sociala, era consventita prin legii strict si practici culturali care se intendo pe secol. Imaginativae o leg care declara explicit ca stapanal ar dreptul de viata si de mort asupra Sclavilor si. Nu exageres. Assesta era un drept recunoscut de stat, practicat si acceptat de toata societeta. Un sclav putia fi torturat, ucis sau mutilat fara nitio consisinta legala pentru stapan. Cum se pot construi o societate peo astfel de funditi? Raspunsel este simplu si in a celesi timp socant, prin conceptal de dynamis. Asiasta nu era dor putera in sensal politic sau economic, cio forta absoluta, divina in essenta, care transforma stepanii in minutae ai divinitatiae in proprul lor gospodarii. Intro casa romana typica, familia extensa, incluiv Sclavii, trea sub autoritatea absoluta a pater familias, al stepanului casii. Assesta era regial mic al proprii lumi. El nu era dor safel familiae, ci un judcator, un priet si un executor al legii in asia mica communitate. Socia, cop 3, rudili si, desiger, toti Sclavii erau complet supusi vointii sale. Asiasta structura nu era dor o practica sociala, era o instituti religiosa si legala, cu radicini dansi in mythologia si cultura romana. Z incisi, in Pantheonal Roman, exercito o autoritate similara, absoluta si nemelosa, and Stepanii Romani simpto ca reflecto asiasta ordine divina prin proprial comportament. Dar haydati safim clari. Dynamis nu era dor o abstracti philosophica sau un principiu legal. Era o realitate cruda care se manifesta in fiecare z, in fiecare ora, in fiecare clipa a vietii Sclavilor. Asiasta putera absoluta era exercitata nu dor asupra munciae physis, cisi asupra mintiae, vointii si, cel mai important, asupra corpului Sclavilor. Stapanal nu decidea dor ce munca sa faca Sclavil, ce mancare sa manens, ce hain sa port, ce som sa iba, si caer ce ganduri ar trebui sa iba. Era o control total asupra existentiae humane, o negare completa a demnitatiae. Ganditivae la asist lucru, intro societate care pretendia ca pertuius libertatia si seditinia, existo million de oamini carora li se refusa oris forma de libertate. Asiasta contradicti nu era vazuta ca hypocrisi, ca ordinia naturala a lucrurilar. Romaniae credo cu terri ca unii sunt nascudi sa domniasca, in timp ce altii sunt nascudi sa serviasca. Asiasta credenta nu era dor o justificare pentru explotere economica, cio philosophi de viata care permea ficare aspect al culturiae Romain. Haydati sa explorum cum functiona asist system in practica. Luadi casal Sclavilor agricoli, care representa majoritatea populatii de Sclavi. Assesti oamini tro in conditiae inhumane, lucra de la razaret pana la apis, si erau legati cu lanturi in noptal resi. Dar caer si Sclavii din casil bogate, care avo o viata relative maiusora, erau complet la chermal stapanalor. Un stapan putia decide sasi pedipsisca Sclavil pentru o mica gracila prin batai severe, incidir intemnita sau caer mort. Assest pedeps nu erau dor act de cruzim ale individual, ci demonstratiae publis ale puteriae absolute, un message clar tutor celerlalti Sclavi,
asiasta este sorta ta daka indras nesti sa in calci ordinia. Dar haydati sa mergem si myadank. Puteria absoluta a stepaneler nu se limita la controlul muncii si la applicaria pedipseller. Ease manifesta si in cel my intim si humiliter mod possibil, prin controlul asupra corporer Sclavilor. In societatea Romana, Sclaviae nuovo dreptul la propria integritate corporala. Stapanal putia facia ce doria cu corpul Sclavilui, indifferent daca era vorba de munca extenuanta sauda, alti fermi de explotere. Asiasta realitate nu era o accepti ci regula, un principiu fundamental al systemului sclavagist. Si asi adjungem la paradoxal central al civilizatiae Romaine. O societate care dat lumii concept de drept, justiti si cittadini, in care insa, in asiasi casa, un om putia avia putera absoluta asupra altui om, putera care includia dreptul de a decide asupra corpului si demnitatiae celu dial doilia. O civilizati care construt monumenti impunitor care o resistat timpului, dar a construt asist paisage pe sufferinta si umalinta a million de oamini considerati mai putin decat umani. Acum, cand intelligem asiasta structura de putera absoluta, ne putem intriba, cumma superviatut un astfel de system timp de secol? Si, mai important, cumma putut o societate care se baza pe explotere humana atat de brutala se produca arta, philosophi si legislati care o influentat lumia pentru tot donna? Raspunsul, desi incomod, neva guida in parti ermatora calatoriae noster, can vam explora realitatis illness ale Sclavilor, tocatoria carniae care sta la baza asis t civilizatiae pe care o idealism atat de multiple. Pentru ca dora tunsi, can vam vidia cum tria cu adeverat Sclaviae, vam intellige cu adeverat natura, dynamis, olui si cum sa putut transforma asist concept in instrument de umalinta si exploter sexuala systematica. Imaginativae ca sunteti smulsi din lumia pe care o conoesteti, din casa, familia, cultura si limba vostra. Sunteti incatusiti, fortatai sa marsaluiti sut de kilometri, sub unsor arzadier, cu lanturi care vas geri pilia crude. Nu sunteti tratati ca oamini, cica on email. Nu avidi num, avididor on etiqueta, Sclav. Assesta nu este un scenario dintre un film de groaza, ci realitatea de zcuz pentru million de oamini in Roma antica. Haydati sa patrundum acum in inima asis t lumi, in tassera întunecate a vietii de Sclav. Nu vom vorbi despre gladiatori sau despre eroi din cardul de istorie. Vom vorbi despre oamini obisnuiti, care o trait si sufferit in umbra culoannular impunitor ale Romii. Vom explora tocatoria carniae, realitatis illness care o transformat million de fiente humane in simple resource, in instrument la dispositia stepaneler. Primal lucru care te lovia, daca erai Sclav, era munca. Nu munca simpla, sea pe care o facem astasi pentru a castiga un salariu. Nu, era munca fortata, extenuanta, care te consuma din interior si din exterior. Sclaviae din menil de argent in Spania si Grecia lucra in conditiae in care rata moralitatiae era atat de mare, ca proprietariae considero mai profitabil sai usita pecei epuisati, decat sa lu offer hrana si odina. Assesti oamini, smulsi din viata de la superfata, irau fortatai sa sapes ilnic in pamen sa transporte grutati inimaginable, sa respire praf toxic, tot asis t sub previria attenta a pasnasiler cu bisuri si cani lupi. Dar haydati sa nu ne concentrum dor pe mine. Sa ne gandum la Sclaviae de la terra, la cei care lucra pe vastil mosiae ale senatorialer si ale imperatiler. Assesti oamini, numitai, servi rustici, tria in collide primitive, fara ferister, ingramiditi kate zis sau duazisi intr unsingur spatiu. Nuovo paturi, dor pe podia, carirau rarori skimbate. Traziria la razaret era obligatori, yar munca continua pana la apis. Nu existo xile libera, nu exista considiu medical, nu exista vrio forma de protecti sociala. Dor sufferinta, continua, si tema constanta de a nu fi pedepsit. Si haydati sa vorbim despre hrana. Sucredeti ca manca oamini care lucro de la razaret pana la apis, in conditiae extreme? Nu manca pain proaspita sau fruct proaspi. Hrana lor era o porti de mazare fiarda sauda ors, amesticat cu apa, ade si stricit. Agnori, primo bucati de pain nigra, ter ca pietra. Carnia era un lux pe care nu sil permitto nisiadata.
Nu din causa lipsii de resurse, ci pentru ca stepanii considero ca sclavii nu merita sa manensa CSI mancare ca oamenii liberi. Asiasta dieta săraca, combinata cu munca extenuanta, ducia la malnutriti chronica, boli si o speranta de viata multiple mai mica decata seditniler liberi. Dar haidati sa mergem mai depart. Sa any gandem la pedipsil. Pedipsil. Asisti nu erau dor mijlos de disciplina, ci spectacol publicae puterii absolute. Unsclav putia fi batit cu bisil pentru sea mai mica gracila, pentru ca a cazat obisit, pentru ca a vorbit pria ter, pentru ca a runcat o provier nepatrivita stepanii. Batail nu erau applicat rapid si discret. Erau ceremoniae, intins in timp, cu scopul de a umili si de a terroriza. Cicatrical de pe spatel Sclavilor nu erau dor semni ale sufferintii, ci trophi ale stepanului, divisi ale puterii sale nemilos. Si daca batail nu erau sufficient, existo pedipsil mai severe. Sclavii puto fi incisi in temnite subterrane, unde intenerical era permanent, iar hrana era rara. Puto fi incatusity in lanturi griel, care luz gaiaupilia pana la sange. Puto fi trimisai in menil de unde nimeni nu esi intorsia in viata. Si, puto fi usasai. Fara judicata, fara apparer, dor vointus stepanului. Assest pedeps nu erau exceptii. Erau part din sistemul zilnic de control, un message clar pentru fiecare sclav, nu esti nimic. Viata ta este in manul mele. Dar haidati sa nu udum de seal mai humilitor pedeps. Cei care incerca sa fuga erau marcati cu firal rosu pe obraz, pentru toata viata. Cei care furau mancare erau fortati sa port casti de fear, care luim pitica mancaria. Cei care vorbo impatriva stepanilor erau tiati buzal sau limba. Assest pedeps nu dor ca duro physic, dar destrujo si demnitatia humana. Transformo oamini in fiente deformita, in monstri in ocii societatii si, mai important, in propriilor oci. Dar haidati sane gandem la siva mai subtle, la felul in care asis system effecta minti. Sclavii tria intro stare de terroir constanta. Nu stiau ce levie adus ziua domain. Unstapan bun putia divini brutal dintro data. O simpla gracila putia duce la mort. Asiasta incertitudine, asiasta tema permanenta, era un instrument de control mai puternic decat ora specie. Slabia vointa, destruga speranta, crestia dependenta psychologica de stapan. Multiple sclavi, dupa ani de detenti, insapo se comport ca nist cani supusi, fericinduesi pentru oris mica attenti primita de la stapan. Si haidati sa nu udum de isolare. Sclavii erau separati de familial lor, de communitatil lor, de oris forma de legatura humana authentica. Copiae luati de la mammal lor, sodi despartiti pentru ta donna de sodial lor, priatini trimisai in culturi differite ale imperiului. Asiasta ruptura fortata a legatrulor humane era un alt instrument de control. Fara family, fara priatini, sclavii ramino complet signori, dependentidor de bunavointa stepanului. Dar haidati safim clari. Assest conditiae inhumane nu erau dor resultatal cruzimiae individual a stepanilor. Ele erau part integranta a systemului sclavagist, mechanism menite sa mentina ordinia sa maximizis profital. O societate basata pe exploataria humana necessita un system de control brutal, care sa impitus oris forma de resistenta. Assest pedeps, assest humilint, assest conditiae de viata nu erau exceptii. Erau regula, principial fundamental care mentinia sclavia in function. Dar haidati sane intrabam cese in tampla in minti Sclavilor in noptal lungi si taciut, can munca zilnica si sfarsia, iar duraria si umalinta ramino singurel companii? Cum si rapporto ei la proprial corp, care nulu appartinia? Cum provo spri steel, stein ca libertatia este dor un vis indepartat? Assest intrabari ne aduc mai apropta inima problemi, de mechanismial profund prin care exploataria corporala se transforma in exploter sexuala. Pentru ca atunci can corpul tau nu iti apartine, can triesti in continua umalinta si tema, can nu ai nitio forma de protecti sau drept, davii complet vulnerabil in fata oricarui capriciu al stepanului. Si in asiasta vulnerabilitate totala, abusurile sexual nu o fos dor possible, ci inevitable. Eleo devenit part din system, un pylon al puterii absolute, pe care vom explora in detaliu in parti ermatora calatorii noster istoris.
Acum ca and patrund in inta întunecate a vietii de sclav, unde umalinta si sufferinta erau regula de zcuz, trebui sa confrontum cel mai dureros si mai ingrigator aspect al aces t realitati. Privilegiile sexual ale Stăpânilor asupra Sclavilor. Pentru ca, in societatea romana, corporal salora considerati proprietate nu erau insiguranta. Deloc. Haidati sa vorbim descus si fara oculisuri despre acest subiect incomod. Ius primi noctis, dreptul a patris prima noapti cu marisa Sclavilui. Acesta este un concept faimos, controversat, care a fost dezbantuit de istorici timp de secol. Multi sustantia a fost dor un mit, o legenda creata mai tarziu pentru a denigra societatea romana. Altii affirma ca existat, dar dor infirmi limitate si in period fort temporii al Romii. Dar haidati safim clari. Indifferent daca, ius primi noctis, a fost o practica raspandita sau nu, acesta representador varful icebergului. Practicile sexual ale Stăpânilor asupra Sclavilor erau multiple mai complex, mai raspandite si mai brut ale decat o simpla, drept, de a patriso noapti cu siniva. In primal rand, trebui sa intelligem ca, in ocii legii Romain, Sclavil nu avia drepturi asupra propriului corp stapanal putia face ce voia cu corpul Sclavilui, indifferent divarsta, gen sau vointa acestuia. Nu exista conceptul de consentiment. Nu exista conceptul de viol. Pentru ca cum ai putia viola siva care iti apartine? Acesta nu era un act de cruzime individuala, cio consistenta directa a statutului de proprietate. Sclavil era considerat o resursa, iar folosiria aces t resurs in oris mod, inclusive sexual, era dreptul Stăpânului. Scritorii Romani ai vremii, atat cei care apparau systemal, cat si cei care il critico, recunoscusera aces lucru. Ciceron, unul dintre cei mai faimosi Romani, scria despre sclavi ca find, instrumenta vocalis, un instrument care vorbest. Asiasta definiti este revelator. Stapanal putia philosai acest instrument, cum doria, indifferent daca era vorba de munca, de divertissement sau de placera sexuala. Iar placeria sexuala era, de mult ori, considerata undrept, un privilegiu al statutului de Stăpân. Mai multiple, sclavii, in special female tinera si frumois, erau adesi folositi explicit pentru satisfaceria sexuala a Stăpânilor. Aces t puto fi fortate sa divina concubine al Stăpânilor lor, adesi in conditii de abuz continu. Uneori, erau oferite ca daruri Stăpânilor appropriati sau caer folosite pentru a intari alient politis. In tot acest cazuri, vocia Sclavilui nu conta. Differenta de putera era atat de mare, incat oris forma de consentiment era imposabil. Era o exploter pura si simpla. Dar haidati sa nu ne concentrum dor asupra femilor. Sclavii de sex masculin erau, de asamenia, exploitati sexual. Tenerii frumosai puto fi folositi pentru satisfaceria Stăpânilor homosexuali sau pedophilae. Betranii, balnavii sau cei considerati mai putin attrigatori puto fi fortati sa satisfaca capricial altier sclavi sau caera Stăpânilor in scopuri umilitor. Nisi o varsta, nisi un gen nu oferia protecti. Oricine putia fi exploitat, pentru ca toti sclavii erau considerat proprietate. Si haidati sa nu iudem de cop 3. Cop 3 Sclavilor erau, de asamenia, proprietate. Stăpânii puto face ce voia cuei, inclusive abuzul sexual. In mult cazuri, cop 3 erau crescuti special pentru a servi nevoil sexual al Stăpânilor sau al ospitaler aces tora. Asiasta era o practica accepta in animite circuri, considerata undrept al Stăpânului de asi philosai proprietatea cum de rest. Dar haidati sane intrabam, cum a functionat aces system in practica? Cum era pers put de societate? Răspunsul este la fel de simplu si la fel de ingrigator, acest practici nu erau condamnate, ci acceptate. Mai multiple, erau uneori incurigate ca mijloc de control si afirmarea statutului social. In casil bogate, sclavii erau adesi fortati sa participe la spectacol sexual, pentru divertismental Stăpânilor si al ospitaler. Acest spectacol puto implica sclavi de ambil sex, de diferite varst, si erau considerat o forma de divertissement normala. Participaria era obligatori, iar refusal era pedepsit brutal. In plus, sclavii erau folositi pentru a alimenta fantasiile sexual al Stăpânilor in int imitate.
Assest intalniri nu erau considerate violuri, ci folosiria dreptului de proprietate. Stăpânii nu se simto vinovati, pentru ca nu faso nimic illegal in ochii legii. Dor faso ce voio cu ce lu apartinia. Dar haidati sane gandam la concessentil psychologis. Pentru sclavi, assest abuzuri nu erau dor act de cruzim. Ele erau demonstratii continu ale puterii absolute ale stăpânului. Fiecare act de exploatare sexuală era un mesaj clar, tu nu esti nimic. Corpul tau nu iti apartine. Viata ta este in manul mele. Assest mesaj, repetate zilnic, avo un impact devastator asupra demnitatii si identitatii Sclavilor. Multi insupo sase considera cu adevărat inferiori, demni de exploatare. Mai multiple, assest practici cro o cultura a violentii sexual care se raspandia in intriga societate. Barbatii care abisnuu sasi folosiasca sclavii in mod sexual avo tendinta sa tratis si female libera in mod similar, considerandulu inferior si la dispositia lor. Asiasta mentalitata contribut la o societate patriarala extrem de rigida, in care female, caer si libera, avo putin drepturi. Dar haidati sa examinum divisi istoris care sa attest assest practici. Scritorii Romani ai vremii mentionis adescus assest fenomene. Seneca, un philosoph cunoscut pentru critica sa adusa moraviurla Romain, scria despre stăpânii care isi petrec noptal cu sclavii lor, cape siva normal. Petronius, in Romanul sau Satyricon, descrie scene explicite de exploatare sexuală a Sclavilor, presentandulu cape part of vietii de zcuz in casil bogate. In plus, ariologii o descoperit divisi ale asister practici in fres, mosaeus si artifact care infatiso scene sexual implicans sclavi. Assest nu erau lucruria scuns, ci parta decoriului casii Romain, aritan ca assest practici erau acceptate public. Dar haidati sa nu udum de concessentil asupra structurii familiae si a reproducerii. Sclavii puto fi fortati sa reproduca pentru a crest populatia de sclavi. Cop 3 nascuti din astfel de unitii fortate erau, de asemenia, sclavi, perpetuan ciclul. Aniori, sclavii de sex feminin erau fortate sa iba copii de la stăpânii, iar cop 3 erau crescuti pentru a 5 anduti sau pentru a servi in casa. In plus, sclavii avo interdictia de a se cassatori legal. Oris relati inter ei era considerata illegala si putia fi desfintata in oris moment de stapan. Cop 3 lor nu erau recunoscuti si nu avo drepturi. Asiasta in semna ca familial de sclavi puto fi dispartite oricand, fara nitio consistenta legala. Dar haidati sane intrabam cese in tampla cu sclavii care incerca sa resist? Cei care refuso avanceral stapanelor? Raspunsal este la fel de crud ca restol sistemului. Refusal era considerate o incalcara ordinii si era pedepsit brutal. Sclavii care incerca sase appear erau batuti, mutilati sau caer ususi. Nu exista nitio forma de protecti. Si haidati sane gandam la paradoxal central ala sestui system. Pe de o part, societatea romana pretendia ca valorizias a virtutia, onoaria si demnitatia. Pe de alta part, accepta exploataria sexuala a Sclavilor cape siva normal. Asiasta contradicti nu era vazuta ca hypocrisi, ca parta ordinii natural a lucrurilor. Stăpânii considero ca actionile lor erau justificate de statutul lor social si de dreptul de proprietate. Dar haidati sane intrabam cum sa putut un astfel de sistem sa exist timp de secol? Raspunsal este complex si implica mai mult factori. In primal rand, sclavia era economica profitabila. Deteniria de sclavi era o forma de bogati, iar exploataria lor assigura prosperitatea Romii. In al doilia rand, mentalitatea romana de superioritate fata de alti popor a justificat trataria asistora ca sclavi. In al trilia rand, religia si philosophia o fost follicite pentru a justifica systemul, presentanduel cape o ordine naturala si divina. Dar pot cel mai important factor a fost acceptaria sociala. Assess practici nu erau condamnate de majoritatea populatii. Ele erau considerate part of vietii norma. Asiasta acceptara permis systemului sa presis timp de secol, caer si in fata unor critici isolate. Acum, can intelligem emploria asister practici, ne putem intriba, de ce nu stim mai mult despre ele? De ce historia nea transmis o imagine atat de deterpita a Romii?
De ce assest abusuri sexual, care o fost part integranta associatatii romaine, o fost sturs din cardul de istorie si din constienta collectiva? Asiasta este intraberia ne vom aborda in parti următoare călătoriei noster istories, când vom explora model in care asiasta fatata întunecate a Romiei a fost ascunsa de istoricii si de societate. Pentru ca dor prin intelligeria modului in care a fost sturs assist adavar putem intellige cu adeverat puteria istoriei de a forma perceptil noster despre lume. Si acum vine intraberia care ne banchui, de ce istoria nea transmis o imaginatat de deterpreta a Romiei? De ce assest abusuri sexual, care o fost part integranta associatatii romaine, o fost sturs din cardul de istorie si din constienta collectiva? Răspunsul nu este simplu, ci resultatul unui proces complex de selectia informatiler, de reinterpretare a trecucelui si, in unil cazuri, de eliminare deliberata a adevărurilor incomod. Haidati sa calatorum inapoi in timp, la vremia cand evenimental se petroso. Historia scrisa in Roma antica era in manul unii elite educate, a barbatiller liberi, a Stăpânilor de Sclavi. Era o istri scrisa de cei de sus, pentru cei de sus. Cei mai cunoscudi istoricii romani, cum ar fi Titus Livius, Tacitus sau Suetoniu, o documentat magnific evenimental politis, battaliae lerois, meril discursuri senatorial si viata imperator. O cret o imagine grandiosa a Romii, o narration gloriosa a unii civilizatiae care accusarit lumia si a adus ordine si civilizati in locuri salvatus. Dar despre Sclavi? Despre abusurile sexual ale Stăpânilor? Asi Syria este aprope totala. Can mentionis a Sclavia, istorici Romani ofac in principle in context economic sau politic, discuta despre numeral de Sclavi, despre revoltel asis tora, despre legii care reglamento statutul lor. Dar can vine vorba despre exploataria sexuala, despre violenta indreptata asupra corporelor Sclavilor, istorici par sa sufera o orbier selectiva. Tacitus, cunoscut pentru critica sa adusa moravurilor Romii, nu ezita sa denunt corruptia si decadenta imperiala, dar evita sa abordis direct problema abusurilor sexual systematis. De ce asiasta tessera? Răspunsul este la fel de simplu si la fel de ingrigierator, pentru ca istorici Romani apartino asiliaci clase sociali ca si Stăpânii. Erau barbati liberi, educati, cu statat social ridicat. Pentru ei, Sclavia era un system natural si acceptat. Criticaria lui ar fi însemnat autocritica, ar fi însemnat sa admita ca propria lor positi sociala se baza pe exploataria altora. Iar aborda abusurile sexual ar fi însemnat sa recunoasca ca virtutul pe care lu glorifica, onoaria, demnitatia, virtutia, erau adesi dor o masca pentru cruzim si exploter. Mai multiple, istoria in Roma antica nu era dor o activitate academica. Era un instrument de propaganda, un mijloc de legitima puteria de stat. Historial official glorifica Roma, presentando cape un model de civilizati. Mentionaria abusurilor systemis ar fi slabit asiasta imagine, ar fi facit ca idea de, ordine romana, sa para Hippocrata. Astfel, Syria nu era dor o ocalier a subiectului, cio decisi politica constienta de a protegia imaginia Romii. Dar haidati sa serum pest secol sa vitam cum historici moderni o abordat assist subiect. Cu toata apparenta obiectivitate a historiographi modern, subiectal abusurilor sexual ale Sclavilor in Roma a Roma's multiple timp la marginia sursitarii. De ce? Partial pentru ca divizile sunt rare si fragmentar. Scriserul, journalili, marturial Sclavilor care ar fi putut detalia assest abusuri sunt aprope inexistent. Historia a fost scrisa de cei puternici, iar vassal sealer slabio fost sturs. Dar alta parta problemi este mai profunda. Historia moderna a fost, la fel ca sea antica, dominata de perspective masculine si elitist. Historicilor tempurii, majoritatea barbati din clase superior, lu era mai confortabil sa idealizis Roma decat sa confrunt intenerical ei. Imaginia Romii ca, cradle a civilizatie, era pria frumoasa pentru a fi distrusa de detaliae centros despre sclavi si abuz sexual. In plus, sursitaria asister subiect incommod a fost edicio considerata, scandalosa, sau, indecenta. Intro epoca victoriana si puritana, discutial despre sexualitate, in special despre violenta sexuala, erau evitate.
Historiciler li se Syria se concentres pe, subiect nobile, politica, milita, arte, philosophi, sisa les la o part aspectil vulgar alvieti. Asiasta tendenta de a evita subiectil incommoda crete o imagine distorsionata a Romei. In cartel de history, in filmil de Hollywood, in imaginario collective, Roma a devenit unlocked de colon impunitor, discursori erois si virtudi Romain. Sclavia a fost presentata ad cca o instituti economica, fara se sublinis dimensionia se humana si, mai alesh, sexuala. Abusural sexual o fost redus la cativa commentarii trecator, presentate ca exceptii isolate, nu ca part integranta a systemului. Dar haydati sa examina mechanismial concrete prin care assest adavăruri o fost sturs din history. Primal mechanism este simplul procede de selectia informatiler. Can un historic allege ce evenement sa includa in lucraria sa, ce source sa cites, ce interpretari sa offer, face in mod inevitable algeri care reflecta propril prejudicati si valoral epotiae sale. Subiectil incommode, care nu se potrivesc cu imaginia idealizata a Romei, sunt per si simplu amis. Al doilia mechanism este reinterpretaria evenimentaler. Ugnori, dovizile despre abusurile sexual exista, dar sunt reinterpretate pentru a se patrivi cu narratiunia officiala. De exemplu, can un scrider Roman mentionis Stepanii care isi petrec noptal cu sclavii, historici moderni o interpretat ad se assest affirmatii ca referindu se la relatii consensuale, nu la exploter fortata. Astfel, violenta sistema este transformata in romance, iar exploata divine iubire. Un al trilia mechanism este etiquetaria. Cand un historic modern indresnest sa abordis assest subiect, adicio este etiquetat ca, exaggerat, sensationalist, sau, politisat. Criticii, mai alesh cei adasati de imaginia traditionala a Romei, accusa ca assest abordari sunt dor tentative de a denigra civilisatio romana in favoarea unor agen politis modern. Assest edicit discurigisa sursitaria si discutia discisa despre assest subiect. Dar pot cel mai important mechanism este cel al inconscientialui collective. Ca societate, avamo tendenta naturala sa idealism tricutal. Any place sa credum ca stremosi nostri o fost mai buni, mai virtuosi, mai nobili decat suntem noi estasi. Asiasta nostalgia exaggerata any impidica sa vitam intenerical din trecut, sa recunostem ca civilizatil pe care lo admirum o fost construt pe sufferinta altora. Pentru a any mentin imaginia confortabila a tricucului, sturgum din memori adavărul incommode. Haydati sa nu udum de ralal educataii. Majoritatea dintre noi invada despre Roma la scola, prin manuel care reflecta visiunia historiographiae traditional. Assest manuel se concentrează pe politica, pe razboi, pe cultura, pe arhitectura. Sclavia este menționata in cativa phrase, ca o nota de subsol, fara se exploris dimensional ei umane si, mai alesh, sexual. Prin urmare, generatii intrigi de oameni crescent cu o imagine incompleta, distorsionata a Romei, fara se stai despre abusurile systemis care o stat la baza asisti civilizatii. Dar haydati sane intrabam, se in templa cand assest adavăruri sunt disvaluite? Cand historici curajosi, precum Kyle Harper in Carti sa Slavery in the Late Roman World, AD 275 to 425, sau Brent Shaw in Sacred Violence, African Christians and Other Violent Martyrs, incep sa exploris assest subiect incommode? Raspunsal este ad o resistenta viscerala. Multi oamini se simt aminentati de assest Dezvăluiri, pentru ca lu distrug imaginia confortabila a Romei. Ei reactioniza cu defensivitate, accusând historici noi de exaggerar sauda, proiector a problemelor modern asupra tricucului. Asiasta resistenta ne adus la inima problemai, de cene este atat de gru sa acceptum adaveril despre trecut? De cene este atat de difficil sa recunostem ca civilizatil pe care lo admirum o avat si fatit întunecate? Raspunsal este profund psychologic. Idealizaria tricucului ne offera un sentiment de continuitate, de identitate culturala. Ne face sane symptom part dintro linii gloriosa de civilizatii, care ne adus la steria actuala de dezvoltare.
Acceptaria fapcialui ca asiasta linei gloriosa rsi radicini întunecate, construit pe sufferinta si exploataria altora, near forta sa ne reevaluum identitatia culturala, sa recunostem ca idealural noster contemporane nu o fost construit pe fundatii solide, cipe terren fertil al nedreptatii. Dar haidati sa nu udum ca tesiria historica nu este dor un fenomen trecut. Continua si estasi. Chiar si in seculal xxi, cand avum aches la o quantitate immensa de informatii, mult aspect ale Sclavii Romain, in special seal legate de exploataria sexuala, Roman subrepresentate in discursul public. Cardal de istri continua se concentris pe, mari barbati sipe evenement politis, in timp viata de zcuz Sclavilor, in special sufferintii lor sexual, remain in umbra. In conclusi, tesiria historica privend abusurile sexual ale Sclavilor in Roma nu este un accident. Este resultadal unui complex de factori, perspective historis masculine si elitist, tendinta de a idealiza tricutal, mechanism de selecti si reinterpretera informatiler, si resistenta la adverural incommode. Asiasta tesera a distortionat imaginia noastra a Romii, transformando intrun construct idealizat, cariscund intenerical real al aces t civilizatii. Dar haidati sane intrabam, cese in tampla cu ranal pe care assest abusuri luo lazat inima? Cumma affectat exploataria sistema a corpular Sclavilor structura familiala si relatial humane in Roma? Cummo fost integrate assest practici brutale in psychologia indivisilar si in cultura collectiva? Assest intrabari ne vor guida in parti ermatora călătoriei noster istoris, can vom explora concessentil invisible ale aces t lumi întunecate, ranal care nu se vindeca si care continua ne affectis, chiar si dupa dua linii. Dar acum, candem dezvălut asiasta realitate bruta, trebui ne confrontum cu concessentil invisible ale aces t lumi, ranal care nu se vindeca, cicatricil care o continuat sa sangeris chiar si dupa cadiria imperiului Roman. Haidati ne apelcam asupra asister effect profund, care o modlat nu dor viatal individual, ci intriga structura psychologica si relationala associatatii Romain. Imaginativiae minti unui sclav. O minti care traest sub terroer constanta, care sti ca oris clipa pot fi ultima, oris gest pot fi pedepsit cu cruzim. Asiasta realitate nu lazit dor physis, ci accrete tram psychologis profund, care se transmit din generati in generati, chiar si dupa abiliria Sclavii. Steria de hypervigilenta permanenta, tema de autoritate, sentimental de neputinta, tot aces t o devenit part din mostineria psychologica a popureller care o trait sub jugul Roman. Dar haidati se explora mai profund. Cando fienta humana este tratata ca proprietate, can I se refusa sea my elementra demnitate, se in tampla siva terribil cu identitatia sa. Sclavil incip sa internalize statutal de inferioritate, sa creata cu adeverat ca merita tratamental primit. Acis procede de internalizer a presiunii este, pot, una dintre seal my insidios consistent ale systemului sclavigist. El transforma victimil in proprio lor torsionari psychologici, facandulu sa except nedreptatia cape siva natural, cape ordinal luceriler. My multiple, exploataria sexuala systematica accrete o ruptura fundamentala incapacitatia de a relationa. Sclavii care o fost violati in mod repetat, pentru care corpul lor devenit uncamp de battali, o desvoltat audaci o tema pathologica de intimitate. O minii care o fost fortatai se desbrace in fata stepaneler, pentru care intimitatia a fost associata cu umalinta si dura, o gasset extrem de difficil sa in vit sa iba relatii sanatos, basate pe respect si consimtiment. Asiasta trauma sexuala nu se termina o data cu iliberaria, ci continua sa banchui viata lor in time, affectandulu capacitatia de a ubsi de fi iubitai cu adeverat. Dar haidati sane gandam la impactal a suprastructurii familiali in communitatil de Sclavi. Intro societate care recunastia dor relatial legale dintre sedatinii liberi, familial de Sclavi tria intra auster de precaritate constanta. Cop 3 luadi de la mammal lor, sodi despartiti prinvanzer, relatii care puto fi interrupt orican de bunavointus stepanului, tot acis t o creed o cultura a separarii, o mentalitate in care tassamental era siva riscant, siva care adusea dor sufferinta.
Cop 3 nascudi in sclavi invita de la o varsta frigida ca legaturali humane sunt fragile, ca iuberia pot fi luata in oris moment. Asiasta invadatura profunda despre nesiguranta si perdir a modlat structura emotionala a generatiler de sclavi si, ulterior, a descendentaler lor. Si haydati sa nu udum de violenta transgenerationala. Tramiel psychologis ale Sclavilor nu o disparat odata cu illiberaria. Ele o fos transmise copular prin attitudini parentale, prin modellaria relataler, prin incapacitatia de a exprima iuberia in mod sonatos. Cop 3 ai carer parenti o fos traumazati de sclavi o crescat audaci intr mediu marcat de anxietate, de tema de autoritate, de difficultati in communicare si in stabiliria de relatii sanatos. Asiasta mostanair psychologica a continuat sa affectis communitatile timp de generatii, caer dupa abiliria officiala a sclavii. Dar haydati sa examinum si concessentila supra stepaneler. Pentru ca, paradoxal, sclavia nua corrupt dor pe sclavi, cisi pe stepani. Can o persona arputura absoluta a supra altii fiente humane, can pot decide a supra vietii, mortii si demnitatii assistia, cese in tampla cu suffaltul sau? Raspunsal este la fel de dureros, se corrupi. Stepanii Romani, care se considera superiori moral si intellectual, care predica virtudi precum disciplina, onoaria si autocontrolul, devin adisse oamini cruzi, satisci, incapabili de empati. Asiasta corrupir a sufflecului nu a fos dor o problema individuala, ci un fenomen collective care a affectat intriga structura psychologica a eliti romaine. My multiple, privilegial sexual accrete o distorsionaire profunda a perceptii a supra femiler si a sexualitatii. Cand barbatii abisnuiesc sasi foliciasca sclavii in mod sexual, disvolta o mentalitate in care sexualitatia divine un instrument de control, o forma de affirmare a puterii. Asiasta mentalitate nu se limita la relatial cu sclavii, cise transfera si in relatial cu female libera. Resultadal a fost o societate patriarala extreme de rigida, in care female erau tratate ca proprietate, ca obiect de derinta, ca reserse destinate satisfacerii placerular masculine. Asiasta cultura a patriarchalui brutal a continuat sa modeliza mentalitatea europeana timpta secol, iar equiril eise resimt si estasi. Dar haydati sa explorum si concessentil politis. Un system bazat pe exploter humana brutala necessita un apparat de represiun tot mai sophisticat. Roma a desvoltat un system de informatori, de polity secreta, de tortura si pedeps exemplar pentru a mentin ordinia in Randall Sclavilor. Asist apparat de represiun nu a disparat odata cu crisol sclavii, ci a fos transformat si adaptat pentru a controla populatia libera. Politia secreta, tortura, pedipsil exemplar o devenit part din arsenal de putera al statului Roman, modland relatia dintre autoritate si seditini. Astasi, putem vidia mostineria assestui system in practicile de supravegar massiva, in justitia militara, in folosiria puterii executive in afra legii. Dar haydati sane gandum si la concessentil economis. Un system bazat pe munca fortata distorsioniza piata muncii, discurigan desvoltaria technologica si innovatia. De ce investesti in massini si innovatiae cand ai million de oamini care pot fi fortati sa lucris fara plata? Asiasta dependenta de sclavia in setina desvoltaria economica pe termen lung, facen ca Roma sa divina tot mai rigida si tot mai putin adaptiva in fata scimberiler. Mostineria asis t dependent se pot vidia in economile basate pe exploditi, in care innovatia este descurigata in favoarea extragerii maxime de profit din resource humane. Dar pot cel my important impact a fosta supra constientii morale. O societate care accepta sclavia in model cel my brutal possibil, care permite exploitaria sexuala systematica, disvolta o capacitate de a ignora sufferenta altora. Asiasta anestesi morala, asiasta capacitate de a justifica nedreptatia, nu remain limitata la problema sclavii. Ease extend la alti formida appresion, la alti categoriae de oamini considerati inferiori. Mostineria asis t anesthesiae moral se pot vidia in acceptaria nedreptataler da lungul historiae, incapacitatia de a ignora sufferenta celer considerati, my putumini. Dar haydati sa nu udum de impactul a supra culturiae si artii. Arta, philosophi, literatura, tot asis t, in Roma, o fost create intr un context de appresion brutala.
Poetiae care scrio despre frumusit si despre I abri trio in case in care Sclaviae erau batudi pentru sea mai mica gracila. Philosophiae care predica virtutia trio din banii obtenuti din exploataria Sclavilor. Artisti care crocapodapir erau incisi sclavi sau I appartino Stăpânilor. Asiasta contradicti fundamentala inter idealurile culturali si realitatea brutala a Sclaviae credo tension profunda in cultura romana, o tension care si reflecta in operal de arta, in literatura, in philosophiae. Mosteneria assisti tensiuni pot fi vazuta in conflictil continu dintre idealurile culturali si realitatal sociali. Dar haedati sane intrabam, como superviatud assestram? Como fost ele integrate in identitatia collectiva a popularelor care o trait sub-imperial Roman? Răspunsul este complex si variat. Anil communitati o dezvoltat fermi de resistenta culturala, povesti si ritualuri care o agitat la vindicaria tramiae. Alti communitati o internalizat sentimental de inferioritate, acceptand o positi subordinata in structural sociali post-Romain. Iar altili o transformat sufferinta in modo ale scimbariae, folosind amintiria nedreptataler pentru a lupta pentru o societate mai dreapta. Dar haedati sa nu udum ca assestram nu sunt dor chestiuni istoris. Ele continua sane modaliza presental, caer si dupa dua mileniae. Structural de putura pe care la vitam astasi, dinamica de gen, relatiel dintre autoritate si seditini, model in care percipum sexualitatia si demnitatia, tot assisti o radicini adansi intracutal nostru Roman. Prin intelligeria assister ranal invisible, a assister consistent pe termen lung, putum incip sa intelligem mechanismial de putura care modaliza societal noster contemporane, putum recunoas tipperelli care si repeta, putum lucra pentru a lus sparge. Dar acum, candem explorat assest ranal invisible, assest consistent profund ale systemului sclavigist Roman, vino intraber care ne banchui, cese in tampla cand comparam assest mechanism de putura cu societal noster modern? Cum erita privilegiile sexual in ziua de azi? Cum se manifesta dinamica de putura in context professional, sociali si de gen in seculal xxi? Cel mai important, ce putum face pentru a recunoast si a comate assest tipar istoris? Assisti sunt intrebral care ne vor guida in parti finala a călătoriei noster istoris, can vom explora parallelili ni steptate dintre Roma antica si societal noster contemporane. Acum, candem dezvălut assest ranal invisible care continua ne modaliza presental, trebui sa confruntamo intraber durarosa dar necessara, cese in tampla can punum langa structural de putura din Roma antica seal ale societatilor noster modern? Parallelili sunt ni steptate, agnori caer socanti, dar ele exista si merita sa fi explorate cu curage si honestitate. Haedati sane imaginum un biru corporative modern, cu paridi disticla si ecrane uries. La prima vedere, pero lum complet diferita de casa romana pe care m descriso anterior. Engagati sunt oamini liberi, semnisa contract, primesc salariae, o drepturi. Dar haedati sane intrabam, exista similitudini in dinamica de putura? Cand un manager pot concedia un engajat fara pria mult explicatiae, can pot decide asupra carrieriae si vitoral professional al unii person, nu exercita o forma de putura care amintest de dynamis Roman? Can decisiile seiau in functi de intericil corporative, fara pria multa grigia pentru impactal asupra individualer, nu ne amintim de stapanal care decidea sorta Sclavilor in functi de profital propriu? Privilegial sexual, de asemenia, nu a disparat. Sa transformat, sa adaptat, dar persista. In locta, I use primi noctis avum acum hartuiria sexuala in medial professional. In locta sclavi fortati sa satisfaca capricial Stăpânilor, avum engagati care se simt obligati sa tolerizage avanceral neplicut pentru asi mentin local de munca. Candun sef promovisa o fimi nu pentru competentel ci pentru caea acceptat attenial sale ni potravite, nu repeat un tipar veci de abuz? Cando company incide ocii la comportamental abusive ale unor engagati signori, dor pentru a protegia imaginia brandului, nu semina cu tesiria Romii fata de abusurile Stăpânilor? Parallelili devin si mai clara tunsi cand ne gandem la vulnerabilitate. In Roma antica, Sclaviae erau considerati inferiori, mai putumini, sia justifica exploitaria lor. In societal noster, animite gruppuri, immigranti, person din clase sociali defavorizate,
membri ai communitatelor LGBTQ+, sunt audaci tratati ca find, my putumini, drept ce justifica marginalizaria si exploitaria lor. Can un patron playtest un engagement immigrant my putin decat pe annul local, pentru ca accepta, nu repeat mentalitatea romana ca anumite fiinte humane sunt my valoroes decat altili? Dar haedati sa nu ne concentrum dor pe local de munca. Systemal de putera romana se manifesta si in viata de zcuz, in family, in communitate. Si estasi, in casil noster, in relatial noster in time, exista eco iuri ale tricucului. Can un partner exercita control asupra celulalt, can decide ce pot face, cu sine pot vorbi, ce pot perda, nu repun in scena dinamica de putera romana? Can violenta domestica este tacuta sau justificata, nu semina cu tesiria Romii fata de abusural stepaneler? Can female sunt in continuer tratate ca proprietate, ca obiect de derinta in mass media si publicitate, nu mostinum direct patriarchal Roman? Dar pot sea my importanta parallel se afla in model in care idealism tricutal. Ne place sa credum ca societal modern sunt complet differite, my avancate, my morale. Dar, in realitate, continuum sa ignoram abusural systemis, sa sturgum din isteri adverural incommode, sa construum narratuni confortable despre progress. Can scream historia contemporana, ne concentrum pe realizeral technologis, pe progressal economic, pe dreptural civil, dar evitum sa vorbum despre exploitaria fortii de munca in terral in desvoltaire, despre trafical de fiente humane, despre violenta structurala care mentin inegalitatile. Nu suntem dor modernii Romii? Nu construum sinoi o civilizati pe fundatii fragile, pe sufferinta celer considerati my putumini? Dar haedati sa explorum un aspect si my profund, cum ne formum perceptia despre putera si abuz in societal modern. In Roma antica, Sclavia era institutionalizata, era leg, era accepta social. Abusural sexual erau, de asamenia, legale si tolerate. In societal noster, Sclavia a fost abolita, iar hartuiria sexuala este illegala. Dar asta in semna ca abusurilo disparit? Saudor caso transformat infirmi my subtle? Haedati sane gandum la conceptal de, consimtiment. In societatea romana, consimtimantal Sclavilor nu canta. In societatea moderna, theoretic, consimtimantal este sacru. Dar in practica, ce in semna consimtiment atunci can exista o inegalitate de putera coplecitor? Can un engagat se simt obligat sa spuna, de avensurler sefului pentru a nu si peerd local de munca, este consimtimantal lui liber? Can un student accepta attenial unui professor pentru a obtin o nota buna, este o el gear libera? Sau sunt dor for me modern de exploter, care maschiza inegalitati puternus, la fel cum, dynamis Roman masca exploitaria Sclavilor? O alta paralela se afla in model in care normalism abusurile. In Roma antica, exploitaria sexuala a Sclavilor era considerata normala, parta ordinii natural. In societatea moderna, normalism differite for me de abuz prin media, prin cultura de massa, prin attitudinile sociali. Can filmil si serialelli presenta relatiae inter sefi si subordinati cape siva romantic, nu normalism dynamici de putera abusive? Can publicitatia folis est corpul femiler ca obiect devanzer, nu continuum traditia de atrata corporal feminine ca proprietate? Dar haedati sa nu udum de rawal technologiae in perpetuaria asister dynamici. In Roma antica, Sclavia era possibila datarita systemului milita si administrative Roman. In societatea moderna, technologia ne permite sa controlum sa monitorism oamenii in moduri pe care Romanii nu luo imaginat nisia data. Supervigenta massiva, algorithmii care decid sorta noastra professionala, datel pe care lo collectum despre fiecare aspect al vietii private, tot assisti formiza o nua forma de dynamis, o putera absoluta exercitata de corporatii si state asupra individualer. Dar pot cel my important parallel se afla incapacitatia noastra de a ignora sufferinta altora. In Roma, oamenii provo Sclavii ca pe fiente inferior, meritor de sufferinta. In societatea moderna, evitum sane udum in ocii sufferintii generate de systemil noster economis si sociali. Cumprum produce fabricate in fabrici dentari cu standard de muncus cazut, fara a ne in triba ce oamini suffera in spatel asister produce.
Philosum platform digitale care exploatiza de tel personnel ale milioannular de oameni, fara a ne gondi la impactal assestui lucru a super demnitatiae lor. Nu suntem dor moderniae Romiae, care beneficio de piema systemului sclavagist fara ai privi fidel întunecate? Dar haedati sa explorum si o paralela positiva, capacitatea de schimber. In suda tuturor asister asemenuri, societal moderno si un potential unic de transformar. Avem instrument pe care Romaniae nu luoavat, o constientizer crescatora inegalitatelar, misceri sociali puternus, technology care permite o communicare rapida si globala, o intelligere profunda a demnitatiae humane. Haedati sane gandem la miscaril hashtag #MeToo si la impactal lor asupra modului in care privim hartuiria sexuala. Assisti o demonstrat ca, la fel cum abusurile din Roma o putut fi contestate caer si de unii Romani de vremia lor, astasi putem contesta abusurile systemis. Putem vorbi despre ele, lu putem denunta, putem sir responsabilitate. Asiasta capacitate de spiun adaveril despre putera, de a denunta abusurile, este una dintre seal mai import antimasteniri ale dreptii noster modern. Dar haedati sa nu ne prefacem ca scimberia este usora. Sistemil de putera sunt resistent, se adaptiza, se reinventiza. Deficere data candunabus este expus, systemul găsest noi modalitati de a se ascund si de a continua. Dar, la fel cum unii Romani o inciput sa puna la îndoială Sclavia, desi era part integranta a civilizatiae lor, astasi putem incip sa punem la îndoială formal modern de exploter. Putem siro societate in care puteria nu este absoluta, ci responsabilizata. Putem siro lum in care demnitatia ficurui in divid este respectata, nu dor in theory, ci in practica. Dar haedati sane intrabam, ce in semna, practic, asiasta lupta impetriva dynamiciae de putera abusive in societal modern? In semna sane educum penoi in sign sipecei dinger despre historia asister tipar, despre model in care puteria corrope? In semna sa spurginum legislatia care prodigisa vulnerabiliae, caer daca ingredest animite liberti ale sealer puternici? In semna sa scimbum culturale organizational care perpetuaza inegalitatile? Sau in semna sane confronta cu propril noster privilegiae sa recunostem cum beneficim, caer si inconscient, de systemil de putera existent? Raspunsal, desigur, este complex. Nu exista o singura soluti. Lupta impetriva abusului de putera este o lupta constanta, care necessita vigilenta, educati si curage. Dar pot cel mai important pa este acela de a recunoast ca assest parallel exista, ca tricutal nu este dor o poveste indepartada, cio part a presentialui nostru. Dor prin intelligeria modului in care historia modeliza presental, putem incip sa construum vitoral. Si haedati sane intrabam, ce in tampla can refusum sa vitam assest parallel? Cand ne prefacem ca societal noster sunt complet differite, my morale, my avancate? Atunci riscum sa repetum grislile tricucului, sa construum civilizatiae noi pe fundatiae veci si putrid, sa idealism presental la fel cum idealizat tricutal. Abandonaria assisti amagiri este primal pas spri o societate cu adeverat humana. Dar acum, candem explorat assest parallel intertracut si present, candem basit cum dinamica de putera si abusal sexual se manifesta in formi noi dar familiar, vino intraber care ne banchui, sunt assest tipar historis inevitable? Suntem condemnati sa repetum maru asilisi gresili, sa construum maru societati pe explota si nedruptate? Sau exista o cale de isir din asis ciclu vicios? Iar, daca exista, care este ie? Asiasta este intraberia pe care vam explora in finalul călătoriei noster historis, intro conclusi provocator care neva forta sane intrabam nu dor despre trecut, ci despre vitoral pe care vrem sal construum impruna. Si acum, candem parkers asis drum impruna, de la coloniali impunitor ale Romii la birural corporatis de estasi, de la Sclavia explicita la formal subtle ale abusului de putera, vine momental sane intrabam. Ce in semna cu adeverat asiasta călătorie historica? Este dor o explorer a tricucului sau este o oglinda care ne reflecta presental? Raspunsal, cred, este amandua. Historia nu este dor o collecti de date despre eveniment care eso petricut cu multiple timp inima. Este o forta vi care modeliza model in care vitam lumia, intelligem relatial sine reportum la putera.
Si atunci kent ailgem sa ignoram intinerical din trecut, nu sturgem dor amentirai inconfortable, perpetuum tipperelli care ne definesque presental. Haydati sa reflectum asupra paradoxalui fundamental al civilizatiae Romaine. O societate care dat lumii concepta drept, justiti si citadini, care construt monumenti impresionant care o resistat timpului, care desvoltat o administrati sophisticata si o cultura bagota, a fost construta pe sufferinta si umalinta a milion de oamini considerati mai putumini. Acis paradox nu este dor o question academica. Este o advertiser profunda despre model in care idealurile seal my sublime pot fi corrupt de realitatal brute ale puterii. Na amintesc ca oricat de avanzata pero societate, oricat de multiple pretind ca valorizias indemnitatia humana, daca permite animite for me de exploter systemis, acis t vor corpi din interior caer si seal my inalt idealuri. Dar haydati sa nu ne concentrum dor pe Rome. De cem alesh sa explorum asiasta civilizatia num? Pentru ca Roma nu este dor o poveste din trecut. Ea este un punct de referenta fundamental pentru civilizatia occidentala. Dreptul nostru, arhitectura noastră, valorul nostru democratis o radicini dansi in cultura romana. Si atunci cant ignoram intinerical Romii, can sturgem din istoria bujurile systemis, crem o imagine distorsionata appropriilor nostra fundament. Vorbim despre democrati fara sa recunostem ca una dintre seal mai influent civilizatii democratis a fost construta pe nedrepte. Vorbim despre drepturi om fara sa recunostem ca fundamental juridic Roman a coexistat cu o practica care nega cu desavarsier dreptural fundamental al milioanelor de oamini. Dar pot sea mai important electi pe care o putem extrage din asiasta explorer este asia despre model in care normalizum abusal. In Roma Antica, Sclavia si exploitaria sexuala nu erau vazut ca exceptii la norma. Ele erau norma. Erau part integranta a systemului, acceptate social, sustenat legal, caer incurigate ca mijlos de control si affirmera statucului. Si estasi, in societal nostra modern, continuum sa normalizum diverse formi de abuz. Phi ca vorbim de inegalitatea economis care permit unor companii sa profit de munca fortata intari in desvolter, phi ca vorbim de dynamicile de putera care permit hartuiria sexuala in locural de munca, phi ca vorbim de model in care mass media tratiza corporal feminine ca obiect, tot assisti sunt form modern de normalizera abusului. Dar haydati sa nu udum de rolul historiae in asiasta normalizare. Cant ailgem cesa invadum despre trecut, cesa predam copular, cesa presentum in filme si cardi, facem ailgeri care modeliza model in care intelligem presental. Cant ignoram abusurile systemis din Rome, nu dor sturgem o pagina intunecata a tricucului. Interim idea ca animite for me de exploter sunt acceptable, ca puteria absoluta este inevitabila, ca demnitatia humana pot fi sacrificata in numili progressului. Asiasta tesera historica nu este neutra. Ea este o forma de complicitate la abusal perpetuat prin ignorare. Si asia jungem la inima problemi, de cene este atat de gru sa confrontum adverrural incomod despre trecut? De ce preferam imaginia idealizata a Romii sisca a democratii si civilizatiae, in loc sa recunostem ca assest idealuri o fost construt pe sufferinta altora? Raspunsal este profund psychologic. Idealizaria tricucului ne offera un sentiment de continuitate, de identitate culturala. Ne face sane symptom part dintro linea gloriosa de civilizatii, care nea adus l'osteria actuala de desvolter. Acceptaria faptului ca asiasta linea gloriosa rsi radicini întunecate, construt pe sufferinta si exploitaria altora, near forta sane reevaluum identitatia culturala, sa recunostem ca idealurile noster contemporane nu o fost construt pe fundatii solide, cipe terren fertil al nedreptatii. Dar haydati sane intrabam cesi in tampla cant ne indrasnem sa privim intinerical din trecut? Su esi in tampla can recunostem ca civilizatil pe care lo admiram o si fatit intunecate? Cand acceptum ca historia nu este dor o poveste eroi si realizari, cisio narration de abuz si resistenta? Can recunostem ca progressula avut intodana un pret platet de cei vulnerabili? Raspunsal este la fel de profund, incipum sa intelligem ca presental nostru nu este dor resultatal unor forte impersonal, ci este mod lat allegral noster,
de tipperelli historis pe care lu perpetuum sau pe care lu incercam sa lu interrupum. Incipum sa vitam ca nu suntem dor victime ale historiae, cisi actori care pot influenta cursal vitarulvi. Dar haedati sa explorum sio alta dimensiona assestui adavar, cum ne affectiesa recunoasteria asister realitati historis model in care ne reportum la present? Cand intelligum ca exploitaria sexuala a fost part integranta associatatiae Romaine, nu dor o abatir de la norma, incipum sa vitam differite dynamici deputera in societal contemporanean. Cand recunostem ca Sclavia nu a fost dor o instituti economica, ci un system deputera absoluta care includia controlul asupra corporular si vointii, putem recunoast my user formal modern de exploiter. Cand acceptum ca civilizatil mari o avat si fatit întunecate, nu mai suntem tentati sa idealism societal contemporanean, ci putem analyza critica puteria si abusal. Dar pot cel my important impact al asis t cunoastri este acella cane transforma in sedatini my conscienti. Can stim ca historia noastra este plina de nedreptati, ca idealurile noster o radicini putrezite, nu my putem fi indifferenti fata de sufferenta presenta. Cand intelligum ca puteria absoluta corrupi, ca privilegial sexual destruge, ca exploitaria systemica degradiza, nu my putem accepta assest fenomene ca pe siva normal. Cunoasteria asister adavaruri ne dun responsabilitatia de a actiona, de a lupta impetriva abuseriler, de a construi o societate in care demnitatia ficarii fiente este respectata, nu dor in theory, ci in practica. Dar haedati sa nu ne prefacum ca asiasta cunoastir este usora. Este mi confortabil sa trame in illusi, sa credum ca societal noster sunt cu total differite de seal din trecut, cam deposit complet abuserile care o modlat historia. Este mi user sa idealism tricutal decat sa confrontum intunerical sau. Este mi simplu sa ignoram adaverural incommode decat sa ne confrontum cuele. Dar asiasta commoditate vine la un pret. Pretul este constienta noastra morala, integritatia intellectuala, capacitatia noastra de a construi cu adeverat o societate humana. Ci vine intraberia fundamentala, facem cu asiasta cunoastir? Cum philosum intelligeria asister tipar historis pentru a transforma presental? Raspunsel nu este simplu si nisi nu pot fi dat o data pentru tot donna. Lupta impetriva abusalui de putera este o lupta constanta, care necessita vigilenta, educati si curage. Dar pot cel my important primpa este acella de a recunoastira tippereller, de a vidia cum dinamica de putera se manifesta in differite context, de a intellige ca abusal nu este dor un act individual, ci audaci un system. Haedati sane gandem la ce insimna, practic, asiasta recunoastir. Insimna sa privim dincolo de narrationil official, sa punum la indoila idealizaral, sa cautum adaveral caer si atunci cant este incommod. Insimna sa educum generatil tinera despre historia completa, nu dor despre versiunia idealizata. Insimna sa spurginem legislatia care prodigisa vulnerabiliae, caer daca ingredest animite liberti ale sealer puternici. Insimna sa scimbum culturale organizational care perpetuiaza inegalitatile. C. Pot cel my important, insimna sane confrontum cu properil noster privilegii sa recunostem cum beneficim, caer si inconscient, de systemil de putera existent. Dar haedati sa nu udum de puteria povestiae. Historia nu este doro lista de date si fapt. Este o collecti de povesti despre o amani care o trait, sufferit, ubit si resistat. Can spunum postal Sclavilor, nu dor adusum la lumina adaveruri historis. Adusum in primplan humanitatea salora care o fost marginalizati, demnitatea salora care o fost humilitae, resistenta sealer care o fost compliciti de putera. Assest povesti ne amintesc ca, indifferent decat de brute ale sunt systemil de putera, humanitatea persista. Indifferent decat de întunecate este tricutal, exista intodana lumina in postal sealer care o luptat pentru demnitate. Si haedati sane intrabam, cese in tampla can refusum sa spunum assest povesti? Cand algem sa ignoram vossel sealer slabi? Atunci, nu dor sturgem o parta historiae. Sturgem sio parta humanitatiae. Refusum sa intelligem ca demnitatia nu este un privilegiu accordat de cei puternici, ci undrept fundamental al tutor finteler humane.
Refusum sa recunostem ca progressal nu masorador in monumenti si realizari, CISI in model in care tratum cei mi vulnerabili membri ai societatii. Dar acum, candem autens assess profundami, candem explorat intenerical historiae sim vasit ecaril in present, vino ultima intraber, sea mi provocator, suntem gata sa in frontum adaveril despre noi in sign? Suntem dispusi sa recunostem ca societal noster moderno propril for me de sclavi, de exploter, de abuz de putera? Suntem pregatiti sa renuntum la confortul idealizarii sisane assumum responsabilitatea de a construi o lum cu adeverat humana? Asiasta nu este o intraber historica. Este o intraber existentiala, care ne prevest direct pe fiecare dintre noi. Si responsal, cred, sta in manel noster. Historia nu este o forta inevitabila care ne determina destinal. Este o povest pe care o scream in fiecare z, prin allegeral noster, prin actiunile noster, prin model in care ne reportum la celalti. Putum allege sa repetum tipperelli historis ale abusului si exploitarii. Sau putum allege sa interrupum assess tipar, sa construum societati in care puteria este responsabilizata, in care demnitatia este respectata, in care nimini nu lazit inima. Dar haedati sa nu ne prefacum ca asiasta elgir este usora. Sa recunasti ca societatia noastra are problem structural, ca beneficim de system nedrept, ca perpetuum abusuri, nu este o conversity placuta. Este incomod, dureros, agnori caer socant. Dar este o conversity pe care trebui sao avum. Pentru ca dor prin confrontaria cu adaveril despre present putum in sep sa construum vitoral. Si haedati sa ne amintim, historia nu ne judica. Ea ne invada. No invada despre tipperelli de putera care se repeta, despre concessentil abusurilar systemis, despre importanta demnitatia humane. No invada ca idealurile seal mi sublime pot fi corrupt de realitatal brute ale puteriae. Dar ne invada sica humanitatia pod invinge. Ca vossel sealer slabi pot fi ozite. Ca demnitatia pot triumpha caer si in seal mi întunecate momenti. Desi, can parasum asiasta călătorie historica, ce luum cu noi? Luum cu noi cunoasteria ca tricutal nu este dor o poveste indepartata, cio parta presentialui nostru. Luum cu noi responsabilitatea de a recunoast si comate formal modern de exploter si abuz. Luum cu noi curigil de a spun adaveril despre putera, caer cand este incomod. C. Pot cel mi important, luum cu noi speranta ca putum construi o societate in care demnitatia ficarii fiente este respectata, nu dor in theory, ci in practica. Pentru ca, la finalal zile, nu este vorba dor despre history. Este despre viter. Este despre felul in care algem sa trem impruna, sa construum impruna, sa intelligem impruna. Si atunci cand ne intrabam ce mostenier lasum generatilar vidoare. Pot sea mi importanta intraber nu este ce monumentium construt, ci cum tradat pecei mi vulnerabili membri ai societatii noster. Pentru ca intro societate cu adeverat humana, misura civilizatiae nu este in coloniali impunitor, ci in model in care ingregim cei mi slabi printre noi.